ewo mbrahye bedwafi a achiame hene one Alban Baben wodi atudwa se etumi pii no ayede ema wo mampani no enkabeya ka yentetetete so yekọ yakwan ene yakwanten ponso na de wohwe yakwan ene yakwanten ponso ene akwasi amoakwata wodi nsem ya todwa se ebeboa amaga na yakwan no yebetumi aye pii no a ndisi amanyoko di ababa batudwa se abatuo commission adwene bi a wadwen efa abatuo ho anytime wa yebeto aba na wie no enkabeya ka wontwen emfa ansan wei ene afoforo bi ka ho ene yebedan no kase ne ye de abeso no pa no sia brem mi amagye adwa na me de akase yi ebrewo osaya aboagi ofosuo ene midin yanye bre na yentie kase yi mu ensem se ekọ opebremu saa no a empempi no ya na eja etumi ma no homene so pa e wo Ghana memha ne ntino ya na empempi dumja adwumakuo no wode kasa adwuma kasa de ma wo manfo se yekọ saa bremu opebremu a e wo so manfo dodo no a wona wo yusu gas ye na wode ja edi dwuma no obehwe ne yie se de be ya aturanche bi enkonkoba na ojapade entumi enhye Enwada Abrepo Junction ekwan a wofa so ede akwa adoto adumanu no abrahosam a esi ho no odofo na na odini yi pa eja buburu ene to mfie bim enam so ema omafo dodo no eja pade ehyeye nyame adawroma nipa bia ni ho a otimi ehwere ne nkwa ewo ho ne sayo no ntino Sompa kase ekopiem ewo ho no yenyamfo yiri ni bi ene omamfo bi a waja pade ahyehye no atwetwe nkomo yekọ na yenkotie bi Abrepo Junction said yesi ekano adoato adumanu ekwan no so womanfo a woda form ewo Sompa TV no so no ona ojapade ehye enurada wo minimini na abrahu yie papa yekọ na yekọ efa bi edebra yahwefo ene yetifo no eno ti dwumja dwumakuo no enurada wo bepiem obon ho moden papa na aposifo so a wo mo so eba ye no ema bambo no mu eyire papa yekọ na yenkonkokotie bi actually you them na me ye jane nti ete ya ne ko nti de ye se pin ne te no onu aduane and also to ade outside here ya ba the hu ya ne te ko gas ye to say gas because let's actually me I mean you don't dey mean bi because here para station inside of the imagine am say dey na namso nkwane na na omuhihia ye wo se edio omuje omada nche obi empra that's nyoma na ahye dey but then dey ma nyam so obi empra so far I had an account for na ehu se na you know anu odinti untimi enko enra ada room hobi dey omudum na sesi a wa ha ye kan say over say nya aba any kind of that man am so be emperor and chena should by yourself e just wanna try my best ya do ma sense say from no and many mo na mo ban tem e be ban kan ne sa dia nka ada esuro be mienu nyina nka be hia kan enim hwe ye wo fofo de wo ya nsa lady da ba ko je free mu na nwusie tutututu sa wa so gas ye siso onso agya ho enti afa ya ne ntimi ya ho hwe fire service Sompa na ye manyina mo bo mo ho moden ama anka da ne ba ko asa so de flat ne me ansa ne de nyina ha hye lady wo bi ade asiso no se ne ba no ho ayehye nti wo to adro wo drasta ho ama yeso yenim se wa tum bibisi so na na manu kura ne se wo mu hu ana mo pie ya nti kura ne de pie ya se wo ka krado ni si emu and kura na wadam no mu fi de be se and kura no ba ko no 7 years
ana baako nso wɔ 4 years nyame adom koraa ne de obi aho anka nyame adom ekoda no de obi aho anka omafo a ojapade ehye ye nyina no mesese omobeto omoboase abreho de na so enya aba yento akase ni so na yemfama mo yekopiem ewo mrahye badwafie na achiame hene ene abansuma na babin ne nsem odi atudwa se oba oman Ghana amamana constitution na yetintim no afi apem ahankron aduokunu amienu no 1992 ne ade bo oman ho bra no enkabe ya tumi ya poni bebre no de ma omampani ewo constitution ni mu no enkabe ya mpanifo enya sakremu se ekoba no saade a ebema Ghana no yatumi apem akoyanim dibira hodo pi no a ene yade ahye omampani nsa eno nti ne totoya biada no akwakodi omampani ho eno nti party bi ebade a na chese Ghana no akwakodi party bako ne sayom ti no ya na amamuo no entotoye ene ne kankro no eduru ba bia na ye den odansem wo nyina adi ewo framantamu wa bra ukọ parliament ya ni fi aduasa wadi no eno da saade ni wo nyina adi ekire semtrofo aban sumana baben ne sema odi to semtrofo enim ebini. I think in our constitution and our laws we got it wrong. We gave a lot of power. One of the members of the tripod, the 3 arms of government, is in the form of a tripod. So you have so much power with the executive. Nobody sees anything wrong with what they do. And so, if the presidency in an annual budget can take, for example, 3 billion Ghana cedis for the office of the president, and the whole arm, that is to hold the president to account, is giving about 600 million cedis. Weak body hold that mighty executive to account. How is it going to happen? If the media is the one that to hold the 3 of us accountable, it's just not even catered for. Media is seen in Ghana as a private enterprise. And nobody cares whether there's conditions of service or not. And so the person is struggling to survive. The people you have to hold to account, they pass in jet planes. You are walking where they are going. How are you going to get him to account to you? So there are a lot of things that we haven't gotten right as a country. And so we use all these opportunities like celebrations. Any I would ye achame hene aban papin ena wochirem se tumia yede amoma pani pi ewo Ghana mamran mu no enkebeya kayensesa no yento akase yi so na yemfa emamo ukọ womanya ne nchechire ene ne nkankro ne mpuntudwuma ekoso pi no a eto dodo no a ena woje na wode bo oman ho ebra oba oman Ghana mu eto ahodo pi no a ena yeje no oman Ghana mu ananso Ghana no akamya yense eto ahodo pi no a mpempi yejeje no wamanfo pi no na enwimi ho ekasakasa efrise eduru ba bia na akodi dipa ba akofo botom ekoba no saa no na Ghana fo no esugu omuyam na enei wodi wani echirem ewo mrahye badwafie budget ye afoto sanfo ni monyamfo kenno foriata ekokenkan ye no ye bobo ho ewo mrahye badwafie no a ekopiem ese to so ahodo ani agini o yakwan ene akwanten ponso a yetwa mu no Minister echirem se yesan ade babie mebeboa ama sika ye de boy ya kwan ne akwantempo so bra no wa bra ye pesika tudo ne de ye kwan no enkato yi sika ika betumi aboa amianya bi de ye ya kwan wo kirem se ke de papiem pa de a enka ebeboa wadansem wo nyina di wo mrahye badwafie na minority chief whip
agbaza enso ade tudwa se kebeboa pa de minister ka no anokwa won kan bone ene titonu na boa pa enu sisi sa de babie mu a Ghana kwantempo no nyina no yebetu anya bi ediayo. And requested Parliament to increase the petroleum revenue portion to 47%. That is what made it 1.2 billion at the time. Today it's approaching 3 billion. Maybe it's time we need to think of what we can do to see if we can generate our own 6 to 10 billion cedis annually. Then the finance minister can decide what to do with that, because that is our own money. So, Mr. Speaker, I'm very excited about that particular one. The last one is the reintroduction of road tolls. Mr. Speaker, I think the minister has done the right thing. I will maintain that the suspension was in a haste. Even if today, by the time we suspended it, we were getting 78 million. Mr. Speaker, 78 million can pay SMCs, small, medium contract who are within the roadside, because today we can't pay them. So I welcome the bold decision by the minister to reintroduce the debate on road tolls as well. We don't believe it should come in the form it used to be. It can come in a form. Any awuti ye a minority chief Kwame Agbaza ena ukotie no na enwache ena deputy majority leader wasukokro Kwame Nyokoni mu Alexander Afenyomakens enso edeto so say asem won monyafo akwasi amwakota eken ne kwan so a eno no. The committee tells us that the road tolls are likely to be reintroduced. I believe that for good reason government had a policy of not having tolls collected. The Speaker, at the time, we were receiving almost about just a little over 70 million. And we are told that there was a research by a very respected organization, and this research revealed that over 70% of tolls collected ended up in wrong hands. So, Mr. Speaker, the records had a far lesser amount, and this was very insufficient. I hold the view that this reintroduction of the road tolls, reintroduction, my respected colleague, the Chief Whip on the minority bench, has no problem. Any awuti ye Afenyomakens yantu akasiye so na yemfama mo Ghana Mamra Constitution actually say se ye betoba ewo mam ha na se ehu hia pa na enye ankronkron kuo bia empo ankronkron no se wotoaba na so pese emuda hop fine pa dia abato commission na ye kan abato nsensem a oman Ghana ye de hye omonsa na empo omo na hweso se de be ya ntotoye nyina bibia bakoso kama ohwe Ghana abato ayeto nyina abato commission na tumi no baba bebedi ni ho na wohwe ntotoye na emu krata printing nyina da ehye no nsa na oman Ghana ye mamra no ekire se ye kwani akwakoto aba na ye yakandifo mpanifo omampani ene ebrahye bedwafo a eya nopa 7:30 na ekona nwumere no nonum na ne yama obi adila no so wa wo ho bia nonum no ewo se woto na ne no nso kra na beto awi a na ne nkenkan no atoa so na bato komisan epese aba ye to no no miensa pepe na ka ye de abato no nyina aba na wieye a na adwen nyina kire se enka assembly members aba ye baba beto no enka no miensa na ka yapon na ne ahwe ne akenkan abato no se de be ya ye to aba no na ne kenkan mu no ade ntumi enkosa yen o kire mu bie kura se inkie ye de ye nsa nyina kura no wo se ye twam efrise ye kahunu kwa eno mu na NDC amanyokuo no National Democratic Congress NDC wo mu kire se mra abato commission wo de eba no time no anhwe ya emwa kura Marik Jibril ono na sabre ogiram ene forces Sompa Central atwetwe sa ensem yirada se anokwasem se kokobasa abato commission no was samra bi no amfa anko IPAC meeting amoma nko bobo hu a anhwe ya emfiem pinu anye duenu enan no abato no ano beden
Yetwa kasia no so na yemfa emamo yetwa so na yakoya nimu yekọ Jacobu Krofrom abato mpasua so na madam Abranyako ono no wagiram se yentoa ba emfama no na ni assembly onko pri yedie ni puntro emfamre na de se wo Jacobu Krofrom na wo kiremu udu Jacobu Krofrom mpuntu abom se de dwonso abo akokọ eni to manfo nya ne mugidi na wotoaba edema no na wokọ assembly eni na ni be edin pa oba ba akopọ damu woba bre ni mojani ewo ho na ne wawurawura se de be ya adehia ewo Jacobu Krofrom no cake ya yetwa na assembly ho no obetumi agibi edi abre won. Madam Abranyako neneno adawuruma se yensa eka enenu a yebehwe na yabo ede ama yetiefo na odofo medika ka kira wo se ekosa brewem na se yekọ akwakodi bronya ya na epe esisi na epe sisi mu no duru baabi a ya na ama enhaban nyina epro dia na chesen sakraye aba na ni akonkode nyina da nyina enso asosoko eno kire se epenu asi eno ne hamatan no na sa hamatan no eduru baabi a ensemu a efirimu eba no ya na asefem ahudwiri nwanwa pa eno na wanhwe onwoma bi ye na upia bonten na electricity no wanu dudundum no a obeba no na akache fire wanhwe ya de odi fidodo apagu ho no wanhwe ya na nyina akwakwakwakohye eno bi NC ewo Abrepo Junction eno ano ne sa yo no nti no panipa woba Asante Mantem ha oda sa meteorological agency no ano odebanyafo adu atieku onesem ane afutuo akọ amagana fo nyina Asante Mantem afo no ne di mu tintiman se omunhwe omhuye na sabre ye wo mu no enya berepa wanhwe ye de ode emfie pi apagu ho no ebetumi ahye kamata na de meka se ono bre na waba na ya na de hwa se free base bosumi dumienu na kan ya kosi base bosumi miensa no de to su dunu mu eko no de agese nsu no so ebeje baton no nti ya ye won se no de hu ni se ya na ade ba ko ewo mu ni se ma nsu wo wiem na nkasa ewe kamata ne su so ba ye to su mienu so se epija anwea de ba sana bo anwea ho ma Tamana no yedin na peja anwea no agese de anwea futru no ani anwea no enso ani nam ndi ehwa se ne December idie odi yebetwa eno nye atanti di se enso to no be kwachi na empenifo keka eniema si ani se yebeba bonten tama enso no be ebe shat ye pa ana se ebe kono ni nyina no betu afi no yede ni nyina be ba betudwa but edu nyina be afibia nso ne esu ane banya ya na etaneti diwe nya ade a ebe ma ye bohu se yenya suntem yenya suntem adabi we de hu bi anim sa se de ehu ne de ya na ye ni danya me pa se nso beto ama ye ne de apart from all coaster hono mo me ka se takra de axim ne na to bia ba kwa na mienu bi na be ko so agugu na nso enya no de me ka se we de akechi esanse enti wo mo bom modern na wo mo pensu bi a o betimi e de agugu so because we na ekọ no aje se empo ewiem awie no na asase no so emu esanse so ewiem wie a o se nyen nsu kakra ewo mu enti anfama no befa nsu wo ba bia enti we ni padua kura no anfama ntimi twi nsu bi firi ho nsu ededa ho betwi haban ni ade ewo wura mu ni ade nyina no so atwi nsu ni bi firi mu enti aba sakra no a kakra na wo ewo wasase no no atwi no ma asase no so san ye den na afia ma wa di aba no ho kire no enti ebeka se no die o fe na kwa edi ankaja ye ya bia ye wo se ye ne se o se ye boy ho ba esanse meka se nsu no efa
mframa ewie mo efa nsuo free bibia mu no na ekire se mo wie nti ye ja hyehyɛ no ana ja toto no palm tapes no ene wona enum jot ne ade no ye besere ye wo de onum wi abomodin na to bo as ne dumuja no nto ntwene basa impo me ka se Manchester so no fie no kura no this time o se ano o bo a o sopto bo nse na pa ye bibi sa ne nyina no ye be ye ahwe yi e wo ja hyehyɛ ho ye to so bi oni se fa mfuturu kakra no ye ana efrefa ye duane na kise ye bedi mfuturu titiri o mo ton nuane no ye be se so mbe kata so ama ye se de be ya mfuturu no na nose mask no a no covid echo on koyo eno so betimi asan yi so se de be ya ye home mfuturu enkoye mu bebre e basa no a e ma ya koma ya de ana se respiratory infections no nema bebre a mfuturu no e de ba no eno so na kise aboa ye afi ye be se de nuane ye be kata so no nuane so ye be wash ansana enti naked fire no so na ya hwe ni ye enti nua Panipa wono ena ba Asante Mantema Meteorological Agency otano adu atieku ene ena yekotie ye no na oman ne nkyekire ene ne nkankro nyina da ya na abanya wote so no ena duru ba bi asanyoma bi enkoyi a ye bodo sobo na ekoyi so a ne de animonyam hye ama ban kro no a wosuruko kroko amanwoko ebefa oman baton se wokọ emfie enwotwe ni no wohwe inflation no enyina faako na Ghana no akora so enyina faako na Ghana no ene ye beto adiem wokyena no ye to adiem nyoma ye kofa ba nyina no ne ton nyina no se oto no na wokyena be kono na ne bo no so aya asem foforo eno na ama Ghana manfo no nyina da eturu ba bia na wo nwinwi na wo suku omuyem ebi kura tumi ekọ na wokeka kasa aban no kura no wo ba ye wonye hwe eno mu na fotosanfo no monyamfo Ken oforiata edi abatu dwase wo man ne nkyekire ne nkankro ni nyina no wo suruko kroko amanyuko no wo bɔ ne homoden se de beya Ghana manfo nyina ebedi ye eno nti sabre no mode a wo bɔ na wo kwakɔ nanim se de beya Ghana befo ne ntampa edi afura no eno nti no sabre inflation no esoatia ama Ghana ye baba bedi de atadwe ye tibi edene eno nti no inflation no photosafo se esoate na empokura no wobe de chess ha e Ghana manfo nyina ho ahenhawo GRA evident that they are also beating their targets, and that's very encouraging for us. When you add that to where I believe we have turned the corner of the economy, we saw yesterday inflation come down to 26.4%, which is literally half of where we were at 54 point something at the end of last year. So it's quite an impressive performance. And I know we've gone through very difficult times, but you look at inflation being halved, we see our growth, which was expected to be 1.5%, and double at 3%. And then we look at the currency depreciation, which since February has been about 7.2% decline, quite a bit of stability. And the inflation also indicated that Greater Accra had the slowest growth in inflation. That is good. Food inflation. Ania ukotie ye fotosanfo ema omen Ken oforiata aha enebre ebema ye dianopa no siaka sie ede esie samufo Asante Yeboah Benedict Kukua Veronica Chando akosua somua omo nsumo onyina da buzi the caption man omo nyina eboai anopai mampike ene Kevin ata oma dawroma eno piapia nyoma ede mamia medika sie etumi ebrewo na me ameje bre na mekenka kasie ede mawo osaya aboagifo su enimedin me mamu nyina mu enitia ade na me sode akoi na ye kwo tachiman eho ena nyameche koye ensankyerene no yuse wiye birim ensankyerene nko a eno ti sabre ye page mu a tachiman ton ena ye kwo mamu nyina mu enitia ade 21st clinic